Yun, another day, another car problem. So meron tayo dito Honda CR-V. So ang problema to ay mag-start. So dito yung problema niya, fuel pump. Si fuel pump, problema yung o-ring niya diyan sa loob. Tapos yung mga pinalitan nito, regulator, saka ito yung pinalitan dyan. Yan, nabasag kasi yan, nabasag. At discan na natin dahil may check engine. Yan, so yan, nabunot lang yung connector kaya i-erase lang natin yan. Erase. So yan, wala nang check engine. Okay, start. Yun, one click. Ayan, nakakaderte. Another problem solved. Release na ito.